Отже, шановні колеги, дякую, що приєдналися, дякую, що відгукнулися на запрошення при всіх проблемах зі зв'язком. Сподіваюсь, мене чутно? Хтось відгукнеться? Так, чутно. Дякую. Отже, вітаю вас на онлайн-презентації можливостей долучення до щойно створеної коаліції з реформування оцінювання досліджень CoARA і можливостей щодо приєднання до угоди про реформування оцінювання наукових досліджень. Цю презентацію організує Офіс підтримки вченого спільно з Європейською комісією за участю Національного фонду досліджень України та прогресивних. Ініціаторами створення CoARA виступили Science Europe, Європейська асоціація університетів та Європейська комісія. І от CoARA, яку сьогодні будуть нам презентувати, вона об'єднує організації, що фінансують дослідження, організації, що проводять дослідження, національні, регіональні органи та агенції з оцінки, а також асоціації вищезазначених організацій наукових товариств, які беруться впроваджувати реформи системи оцінки досліджень. Побачити, що зараз вже більше 400 організацій підписали угоду, яка сьогодні буде презентуватись. І я модерую цю презентацію. Я професор Ігор Лиман, професор Бердянського державного педагогічного університету і координатор Офісу підтримки вченого. А доповідачем у нас сьогодні є пан Jean-Emmanuel Faure, представник Європейської комісії саме в сфері Open Science. Ми будемо працювати з перекладачами. Пан Jean-Emmanuel буде розповідати і презентувати англійською, а наші колеги по Офісу підтримки вченого і наші партнери будуть перекладати. So, Jean-Emmanuel, I have presented the program of our presentation, make announce and presented you as the main and single speaker. So, floor is yours. Thank you. So I think you will project the slides from your end. Yes. To everybody. And I'd like first to start thanking you to give me the opportunity to present to you the latest, the most recent developments with reforming research assessments and some views from the Commission side. Shall I pause like that from time to time for the translation? Is it okay? Or you want me to speak more for longer time? Just tell me what you prefer. Yes, it is okay. Okay, so I will continue with this rhythm. So 2 or 3 sentences and pausing for translation. So next slide, please. With this first slide, I wanted to highlight that the research and innovation system is undergoing major transformation. It indeed becomes more digital with diversification of the research outputs that are not anymore restricted to publications, but they are also more various, softwares, data sets, etc. The research tasks and the skills are also more diverse. Victoria? Victoria, we're waiting for translation. Sure.
I will try to find, sorry for this pause. Тетяна, якщо можете, то підключайтесь, бо, напевно, Вікторія в своїй Одесі могла випасти. Jean-Emmanuel, sorry for our No problem. pause, because yes, Victoria is out, but she is returning Sure. to us now. But it's Yes. a problem of Kiev, of Odessa, where we are now. So excuse us for such technical problems. Victoria, have you heard this part for your translation? Unfortunately, not the whole sentence, only the beginning. No problem. I will start over. No problem. Okay, so I will start presentation again in this Yes, case. very good. Thank you. Super. So let's try again. Yes, excellent. Very good. So yes, first I thanked everybody for giving the opportunity to the European Commission to present the latest developments with reforming research assessments. And I just started by highlighting how much research and innovation is undergoing major transformation. And the first one being that it becomes more digital and produces more diverse research outputs, not only publications, but also research data, softwares, algorithms, etc. Victoria. To you. Отже, наш спікер, дякую всім за можливість презентувати сьогодні останні досягнення, які вже є напрацьовані у процесі реформування оцінки досліджень. Та наголошую на тому, що процес оцінки досліджень вже давно вийшов за межі просто оцінки публікаційної активності, а зараз залучає більш цифрові методи, які представлені різноманітними інструментами та базами даних. Research and innovation also requires a more diverse set of skills and involves more tasks for researchers. More and more, it goes towards a culture of sharing of knowledge, early sharing of knowledge and tools, and open collaboration, including the engagement with society. На сьогоднішній день оцінка досліджень включає в себе більш різноманітні підходи, в тому числі відкриту співпрацю між установами, а також більш різноманітні Okay. Another important point is that there is a growing need for research to be multidisciplinary and collaborative, as research and innovation needs to tackle scientific questions and societal challenges that are more and more complex. Бачу, Вікторія знову випала, то трендом зараз є те, що дослідження стають все більш мультидисциплінарні, потребують все більшої колаборації різних
колективів дослідників. However, the current system, the system of evaluation that exists today, has established a culture that is dominated by competition between individuals, individual researchers, that try to secure publications in prestigious journal. So this is the way the current assessment system mainly works. Але та система, яка діє наразі, система оцінювання, вона більш заточена на індивідуальні змагання дослідників, причому прив'язується до певних отих елітних журналів з імпакт-фактором. It is therefore needed to improve the current system, the way it works. This actually requires some systemic changes and some cultural changes, and therefore all stakeholders need to be involved. Research funding organizations, universities, research centers, etc., including also national agencies and researchers themselves, so all stakeholders involved with research. Тому і є потреба реформування нині діючої системи оцінювання якості наукових досліджень, причому реформування, яке потребує і нового такого культурного погляду, тобто культурних змін, і залучення до цього реформування вже не персон, не індивідуальних дослідників, а інституцій, університетів, фундацій, а також інституцій на національному рівні. Пані Вікторія, ви з нами там? Next slide, please. Next slide. Okay. And so this is why the fact that this requires a systemic and cultural change, this is why it has become a priority for the new European research area. It is one of the priority actions in the ERA policy agenda for years 2022-2024, and has been supported by numerous Council conclusions, notably under the French presidency of the European Union. Stop, please. Отже, оскільки для реформування потрібний саме консенсус, в тому числі і на політичному рівні, то от політичний контекст ви бачите на екрані. Ви всі чули про Open Science, відкриту науку, то от ті речі, які сьогодні будуть анонсуватись, розповідатись про CoARA, про угоду, вони якраз в контексті тих документів про відкриту науку і тих дій, які Європейська комісія вже проводить кілька років. І отут перші етапи ви бачите з вересня 2020 року. And in particular, in recent Council conclusions this year, member states of the European Union have called research organizations and the Commission to work together on establishing an agreement and a common way for reforming research assessments. І от якраз в цьому році і було вирішено на європейському рівні, на конференції вже про створення і підписання отієї угоди про реформування оцінювання,
якості наукових досліджень і про створення коаліції, абревіатура CoARA, яка цим реформуванням і буде займатися. Next slide, please. So to address this call for action, there has been intense co-creation with research organizations that took place over the last 2 years. In 2021, the Commission started consultation with stakeholders, many research organizations, and we published the findings in a report named Scoping Reports, end of 2021. От на екрані ви бачите якраз кроки, які вже зроблені на шляху до цієї CoARA. Почалося у 2021 році, точніше вже продовжилось публікацією от того доповіді комісії, яка на шляху до реформи оцінки якості наукових досліджень. От з самого лівого боку ви бачите цей документ. In this report, we identified 10 principles to guide reform of research assessments, and we also identify a way forward for implementing changes to research assessment in the form of an agreement between organizations. В тому документі якраз сформульовані 10 заходів або 10 кроків для впровадження цієї реформи. І взяти курс на яким шляхом впроваджувати, написати угоду про реформування, запропонувавши цю угоду для підписання, потім інституціям у всьому світі. Since the beginning of this year, we continue building on the previous consultation and translated the 10 principles into actions and into commitments as part of an agreement. And we did this work with hundreds of research organizations. Actually, over 350 organizations contributed to drafting an agreement. Те, що робилось спочатку 2022 року, це залучили близько 350 інституцій по всьому світу для обговорення чернетки отієї угоди, угоди про реформування якості освіти. The agreement was published in July this year, on 20th of July. And in parallel to preparing this agreement, we facilitated the work with research organizations throughout Europe for developing the governance and mechanisms of work for a coalition that would bring together the signatories of the agreements. 20 липня цього року угода була узгоджена, і паралельно з цим почав створюватись механізм організації, яка б забезпечувала і підписання цієї угоди, і комунікацію між підписантами. Внизу на собеседовании в этом Continue, please. анестезиолог. Governance documents. Відключіть мікрофони, будь ласка, не доповідач. Okay, you hear me? Sorry. Да, были, но So не the governance это documents рецепция была. На рецепт. were published Конечно. in October this year. They were finalized and published in October. And the coalition actually was born a little bit more than 2 weeks ago on 1st of December. All organizations that contributed to co-designing the agreement and coalition must be thanked for their input, and this includes a few Ukrainian research organizations. Thank you. Отже, коаліція
Документи коаліції були створені вже в жовтні цього року, а 1 грудня відбулася така установча асамблея цієї коаліції КоАРА. Причому, от коли наприкінці вересня, ну я пригадую, 28 вересня був дан старт підписанню тієї угоди, яка була затверджена 20 липня, то, як каже Жан-Емануель, вже кілька українських інституцій вже одними з першими підписали цю угоду. Next slide, please. I will now provide you with more details about both the agreements and the coalition. Starting with the agreements, the agreement contains the 10 guiding principles we identified earlier, plus 10 commitments for actions. And this agreement sets a common vision and a shared direction of changes, yet at the same time respecting the autonomy of the signatories. Тепер Jean-Emmanuel докладніше розповість і про саму угоду, і про коаліцію. Так от, в угоді, якщо підписують інституції, то вони погоджуються на ті 10 основних принципів, які там проголошуються. Тобто 10 пунктів, які декларують, що має бути змінено. А також дуже важливо, що при цьому поважаються академічні, точніше автономія, університетська автономія, інституційна автономія, тому там дається багато, в тому числі і в таймінгу, можливостей самим визначати темпи впровадження цих змін. So what is this vision for the assessment of research, researchers, and research organizations? It is very much about recognizing a diversity of research outputs, practices, and activities, not just publications, all that maximize the quality of research and the impacts of research. And що в основі лежить, це визнання різноманіття і практик, і активностей, і результатів дослідницької діяльності, що зовсім не зводиться тільки до публікаторської активності. І, що дуже важливо, наголос на якісних показниках, а не на кількісних показниках. And part of the vision and direction taken is to require that assessment is based primarily on qualitative judgments, for which peer review is central, and this supported by responsible use of quantitative indicators. Що ключове, і от фактично це основне, що пропонується. Тобто оцінювання, перейти до оцінювання якості наукових досліджень за якісними показниками, що базуються на peer review, ну, тобто на діяльності рецензентів і так далі, з дуже відповідальним залученням кількісних показників. Тобто основне якісні, а кількісні вже більш допоміжні. Next slide, please. So on this slide, I indicated the 10 commitments that are defined in the agreements. There are 4 commitments that are core commitments,
and these are supported by 6 other commitments that are support commitments. На цей слайд Жан-Емануель виніс якраз ті 10 позицій, з якими і підписанти, якщо погоджуються, то далі повинні діяти в їх ключі. 4 ключові і 6 допоміжні. The 4 commitments correspond to the 4 main actions that the signatories of the agreement commit to implement. First, to recognize the diversity of contributions to and carriers in research. Second, to base research assessment primarily on qualitative evaluation, supported by responsible use of quantitative indicators, as I indicated earlier. Перші з 2 ключових позицій – це різноманітність внесків в дослідницьку діяльність, визнання цієї різноманітності і, відповідно, оцінка в залежності від природи того чи іншого дослідження. Друге, те, що фактично було і на попередньому слайді, тобто, перш за все, це якісна оцінка досліджень, яка базується на peer review. Це peer review ставиться в основу, а вже кількісні показники – це як допоміжні, саппорти. The third core commitment is to abandon inappropriate uses in research assessments of quantitative indicators of metrics, in particular journal and publication-based metrics. In particular, the inappropriate uses of the journal impact factor and H-index that are sometimes still used as wrongly proxies of quality and impact. Третій теж дуже важливий, фактично те, що в Україні найбільше обговорення викликає, це даю від себе, це відхід від не завжди потрібного базування на журналах з високим імпакт-фактором, з отими і індексом Хірша. Тобто мається на увазі журнали, які не мають відкритого доступу, тобто фактично, знову ж таки, від себе додаю Scopus Web of Science в першу чергу. Тобто ця ініціатива спрямована на відхід від базування на скопусах Web of Sciences, на індексах Хірша і на імпакт-факторах. The fourth core commitment is to avoid the use of rankings of research organizations in research assessment. We mean here rankings like the Shanghai ranking, the Times Higher Education rankings, as they are themselves sometimes based on inappropriate metrics, and this risks to trickle down to the assessment of research and researchers. І четверте, що теж дуже важливо, це уникання базування або використання отих ренкінгів шанхайського та інших, фактично теж ініціатива проти використання тих ренкінгів. Оскільки вони часто вводять в оману, як сказав Жан-Емануель. So these are the 4 core commitments, and the 6 support commitments are there to enable these 4 main core commitments and for changes. The enablers are
committing appropriate resources for reforming research assessments, reviewing the criteria, tools, processes for research assessment, and also raising awareness, guidance, and training on the changes implemented. Отже, оті перші 4 – це ключові. Ще 6 – то вони якби в підтримку тих, і бачите, що на слайді вони розбиті на 3 групи. Тобто перші – ті, що забезпечують рух в напрямку формування нових критеріїв, нових механізмів і процесів для оцінки наукових досліджень. І наступні, останні 3 з 10 – це ті, які спрямовані на взаємне навчання, на комунікативний прогрес і на забезпечення нових підходів. And signatories commit also to share information, to learn mutually, to communicate the progress they make with reform of assessment, and to ensure that the new approaches they implement are based on solid evidences or as solid as possible evidences. І от ті, хто підписують цю угоду, то вони фактично беруть зобов'язання, це популяризувати угоду і от цю ініціативу про зміну підходу до оцінки якості наукових досліджень. І вони беруться повідомляти коаліції про свій прогрес, безпосередньо своєї інституції, свій прогрес в імплементації положень цієї угоди. Ну, фактично, отих перших 4 ключових і 6 додаткових пунктів, які саме на цьому слайді. Тобто, що зроблено університетом, громадською організацією на шляху до цього реформування оцінки якості наукових досліджень. And so all this for ensuring that the research system becomes more effective and more efficient. And next slide, І це забезпечує, що якби система стає більш продуманою, більш ефективною. Система оцінювання. So next slide, please. So the state of play now with signatories, the agreement was published in July, open for signatures end of September. And as of today, we have 426 signatories. The signatories are not individuals, but research organizations. And these research organizations are of various types: universities, research centers, research infrastructures, public and private funders, academies, large societies, associations of researchers, or other organizations, including national agencies. От саме свіжі дані Jean-Emmanuel нам показує на 19 грудня. Пам'ятаю, наприкінці листопада було 399 підписантів, на 19 грудня вже 426 по всьому світу. Підкреслюється, що немає фізичних осіб підписантів, тільки інституції можуть підписувати. І от тут можете побачити види цих інституцій. Найбільше це університети та асоціації університетів. Це 64% підписали, дослідницькі центри, дослідницькі інфраструктури і дослідницькі асоціації. Крім того, приватні і публічні дослідницькі фонди, організації, асоціації, академії, learning societies, тобто
дослідницькі товариства, НГО і національні агенції, національні органи влади. Ну, цих, як я розумію, найменше 2% з 426. Але це по всьому світу, тобто це не тільки Європа, а весь світ. Sorry, all these organizations are involved with research assessments. The number of signatories keeps growing, and this high number demonstrates the importance and the willingness of research organizations to work together. Кількість підписантів все зростає, і це демонструє саме прагнення різних інституцій працювати разом. От тих інституцій, які підписують цю угоду. Next slide, please. This slide presents the distribution of the signatories per country. You can see that signatories come from over 30 countries, mainly European countries, but also a few outside of Europe. And the agreement is open actually to signatories from the outside of Europe, because we think that it is important that this effort is not only European, but global. Ну, тут якраз розподіл підписантів між країнами. В основному європейські, але не тільки європейські, тому якраз процес він такий на всю земну кулю, на весь світ, а не тільки на Європу, хоча Європа в першу чергу і головним чином тут представлена. Далі пані Вікторія пише, що вона з нами, то далі вона перекладатиме. And you can see on this slide that 6 organizations from Ukraine have already signed the agreements. And on the next slide, you will see the list of these 6 organizations, these 6 signatories from Ukraine. Next slide, please. Ну, і 6 організацій, серед тих це саме з України. І от список цих організацій ви можете бачити тут. Ну, від себе добавлю, що то передостання це Українська громадська організація «Інноваційний університет». Я її представляю, і від імені цієї організації я підписував цю угоду, тому от і знаю про весь цей процес не тільки по презентаціях, а і зсередини, що називається. So as you can see, for Ukraine, it concerns 3 universities, plus the National Research Foundation of Ukraine and 2 other organizations, NGO organizations. Від України, бачите, 3 університети, Національний фонд досліджень, який теж, це знову від себе додаю, теж є співорганізатором цієї презентації, і 2 громадських організації, одна з яких інноваційний університет. Next slide, please. Пані Вікторія, тепер ви перекладаєте. The signatories of the agreement have the possibility to join the Coalition for Advancing Research Assessment, the so-called CoARA. And you can visit the website of the coalition, which is coara.eu. The coalition will offer to the agreement signatories the possibility to exchange experience in changes to research assessment, to learn mutually, to get inspiration from each other for advancing with reform. Тільки що побачив, що наша Вікторія знов випала, перекладачка, тому якби трохи пропустив, я і це спробував перекласти. Ота коаліція, яка почала діяти з початку грудня, CoARA,
коаліція з реформування якості оцінки наукових досліджень, ось вона фактично і береться просувати і організовувати всі активності навколо цієї угоди і того, що ця угода передбачає. Тобто, ще раз, угоду підписують інституції, університети, громадські організації і так далі по всьому світу, але координувати діяльність всіх цих інституцій в контексті запровадження цих реформ і береться оця коаліція, яка діє з 1 грудня. The work of the coalition will be carried out through working groups. Working groups will be established by the members of the coalition and will address topics decided by the members of the coalition as well. And these topics will cover a broad range of issues such as, for example, the peer review and its biases, the narrative CVs, the use of metrics, and in particular the responsible use of metrics, etc., as will be decided by the coalition members. Робота коаліції базується на working groups, на робочих групах, які сформовані самими членами коаліції, тобто представниками тих підписантів, і самі назви, напрямки робочих груп і сформульовані самими цими учасниками, самими цими підписантами. То на екрані ви можете бачити лише деякі приклади назв цих робочих груп. І ще важливо, що участь цілком на добровільних засадах і в коаліції, і в цих робочих групах. And with these working groups, the coalition is expected to provide support and provide solutions to the signatories so that they can implement their commitments. The idea here is really to deliver practical solutions and enabling changes to happen. І що важливо, от коаліція береться підтримувати всіх підписантів на їхньому шляху до реформування якості оцінювання, тобто на шляху до впровадження отих 10 положень, які були на одному з попередніх слайдів. Коаліція береться підтримувати кожну інституцію. The governance of the coalition was designed to be as simple as possible, but yet providing a framework that is robust to bring together several hundreds of members. As you could see, there are already over 400 signatories of the agreements. Намагається зробити структуру коаліції таку настільки простою, наскільки це можливою при умові, що до неї вже входять більше 400 підписантів, тобто 400 інституцій. The coalition is made of a general assembly that groups all the members, a steering board made of 11 members, elected members, a secretariat that support the activities of the coalition, and at the core, the work of the working groups as I just described. І оця структура складається з Генеральної асамблеї, тобто всі 400 з чимось інституцій формують цю Генеральну асамблею, правління, тут же менше, 11, якщо не помиляюся, 11 членів, секретаріат, це вже для впровадження рішень і Генеральної асамблеї, і правління, і оті робочі групи, які формуються з самими інституціями. Оце структура CoARA. The coalition was launched on 1st December with its first assembly meeting, its constitutive assembly.
during which the 11 steering board members were elected. A chair of the steering board was also elected. It is Ryan Letchert, who is the president of Maastricht University in the Netherlands. And the coalition identified a secretariat, which will be the European Science Foundation. Коаліція запрацювала 1 грудня, тоді ж були обрані керівні органи, тоді ж було обрано правління і очільник цієї коаліції. Чули, який Нідерландський університет він представив. Next slide, please. So what are the next steps? Well, first, the agreement is still open for signature and will continue to be open for signature so that the coalition can continue aggregating additional research organizations. First step will be the start of the coalition operations. And this will happen with, in particular, a call for proposals for working groups by the members to identify on which specific topics the coalition will start working. І от на екрані ви бачите якраз наступні кроки, які запланувала і робить коаліція. Те, що вони звертаються за пропозиціями до робочих груп, тобто реально чим займатися для імплементації оцієї реформи. Фактично на екрані бачите якраз от те, що зараз коментує Jean-Emmanuel. Second important task will be to secure the funding of the operations of the coalition. The first month of operation are going to be supported by the European Science Foundation with in-kind contribution, but there will be a need to raise funds for the following month and following years of activities of the coalition. Друге, і це важливо, тобто якими коштами це робиться. Тобто на першому етапі European Foundation, Jean-Emmanuel, yes. First support was from the European Science Foundation. European Science Foundation provides staff over the first month of operation to support the start of work, but other sources of support and funding will need to be provided and will be investigated as soon as possible. Тобто на початок, Європейська наукова фундація, але зараз шукають інші джерела фінансування оцих всіх активностей. So now, at the level of the individual signatories, signatories have committed to implement changes according to a given time frame that is in the agreements. They have committed to start a process for reform within their individual institutions by the end of 2023, and to have completed at least one cycle of changes by the end of 2027. So this is the second block of activities that will take place at individual level. Другий блок активності на індивідуальному рівні. Ну, індивідуальний це мається на рівні університетів і так далі, які підписують. То от фактично тут два дедлайни такі умовні, що до кінця 2023 року вони повинні почати шлях реформування, тобто аж через рік почати, ну, можна раніше. І як мінімум перший цикл змін, реформ
має відбутись до кінця 2027 року. Реформа мається на увазі всередині самого університету. Реформи оцінювання якості наукових досліджень. Third, some work will need to be carried out at national level in the various countries across Europe to help identifying the barriers at national level, barriers to the reform in individual organizations, and the possible solutions. Indeed, the national frameworks may need to evolve themselves to enable changes in the universities, research centers, and other research organizations. Наступне – це вже на національному рівні. Ну, то фактично, що ми зараз як зібрались, тобто на кожному національному рівні, в кожній країні треба визначити свої національні бар'єри для цієї реформи і свої шляхи подолання цих бар'єрів. Fourth, it is extremely important that alignment on the principles for research assessment happens not only within Europe, but also with the rest of the world, so that researchers are not hampered in their mobility, so that they can find assessment systems that are coherent and not discordant. So we need to engage into dialogue with countries outside of Europe, and also attract non-European research organizations to sign the agreement and join the coalition. Хоча ви бачили по країнах, які підписали, що в основному це європейські, але от окремо підкреслюється, що хочуть і прагнуть виходити за рамки Європи якомога активніше, тобто залучати до діалогу, залучати до підписання не європейські країни саме для того, щоб от ця ініціатива була справжньою світовою. Це при тому, що підтримуються саме Європейською комісією і так далі, але щоб це не обмежувалося самою Європою. And fifth, it will be important to develop synergies with other initiatives and build on these other initiatives like DORA, like the European Open Science Clouds, or like the European Universities Alliances and several other European initiatives. І дуже важливо прагнення, щоб була синергія, тобто підтримка, взаємна підтримка іншими такими потужними європейськими і не тільки європейськими ініціативами. Частину з них останньою строчкою бачите на слайді, включаючи і відкрита наука. Next slide, please. And this is my last slide. As you understand, this initiative is very much driven by research organizations themselves. And what is the role of the Commission in this? Well, first, the Commission acted as an initiator of the initiative, coordinated consultations, and facilitated the establishment of an agreement and of the coalition. Це останній слайд, потім, до речі, питання, відповіді, так що налаштовуйтесь. Так от, яка роль Європейської комісії? Тут підкреслює Jean-Emmanuel. Тобто ініціатива спочатку і пропозиції, що саме включати до цієї угоди, належала університетам, інституціям. Але Європейська комісія це і координувала, і координує, і буде координувати, і буде підтримувати. Тобто от роль Європейської комісії, в тому числі і на цьому слайді, можете побачити. As a sign of commitment, the Commission signed the agreements on 8 November and also endorsed the San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA. And actually, the commitments included in the agreements we consider are largely implemented under the Horizon Europe Framework Program for Research and Innovation.
Бачите, що комісія, Європейська комісія теж підписала цю угоду 8 листопада і узгоджує фактично її і імплементацію цієї угоди з кроками в рамках «Горизонт Європа». Тобто, знову ж таки, там величезні кошти, так що це і до питання, якими коштами реалізовувати і фінансувати оцю ініціативу. Now that the coalition was launched, the Commission will continue to provide strong support to the initiative. The Commission will participate as member of the coalition and may participate in the working groups. It will continue supporting the work of member states in establishing national framework conditions that are conducive to reforms. Фактично в розширенні того, що вже казалося, тобто Європейська комісія продовжує підтримувати всі ці речі з імплементації положень угоди і з діяльності цієї коаліції CoARA. It will also provide financial support to the activities of the coalition and of its members under the Horizon Europe Work Programme for 2023-2024. We have included core topics that aim at providing such support. And last, the Commission will continue working in international fora like the G7 and UNESCO and others to build alignment at global level on the principles and on the actions to improve research assessments. Теж чули відповідь на питання, яким коштом фінансувати і з якими потужними європейськими організаціями, європейськими ініціативами поєднувати впровадження саме ідей цієї реформи. І знову ж таки підкреслюю, що той «Горизонт Європа» на 2023-2024 рік теж розглядається як от така опція для фінансування цієї CoARA. This ends this presentation. I thank you for your attention, and we are very happy to see that Ukrainian organizations take part to this initiative and endeavor, and we are looking forward to further work with you and other research organizations across Europe and more globally. Jean-Emmanuel каже, що сама презентація на цьому закінчилася, але зараз будуть ваші питання, його відповіді, і він радий, що Україна не залишилась осторонь цього процесу, що українські університети, громадські організації підписують цю угоду і входять до CoARA. Ну, і фактично сьогоднішня зустріч теж є кроком до інформування українських університетів, інституцій про плани такого реформування і про можливість до них долучатись. Thank you, Jean-Emmanuel. So probably panel of questions and answers. Okay? Sure, absolutely. I'll be happy to take questions. Отже, будь ласка, тільки секундочку. Що у нас з перекладачками нашими? Тетяна і Вікторія, ви тут? Зараз так, сподіваюсь, буду і надалі, бо дуже слабкий зв'язок. Я теж дуже сподіваюсь, бо, колеги, одразу, я не перекладач, я не філолог, то я сподіваюся, що ви слухали те, що розповідав Жан-Еммануель в оригіналі, і більш звертали увагу на його
англомовну презентацію, а не на мій переклад. Бо я все ж таки сподівався на наших професійних перекладачок, але бачите, якось не дуже вони підключались, ну, точніше ніяк. Отже, питання, будь ласка, питання по тому, що почули. Оскільки є низка питань з тих, які формулювалися раніше, вони в мене є, але на частину з них і вже Jean-Emmanuel відповів. How universities can sign the agreement? The question of Олена Яковенко. So, I understand the question is on how to sign the agreements. Yeah, how a university exactly. can sign the agreement. Yeah. So the way to sign the agreement is to go to the website of the coalition, the CoARA.eu, and there you have a tab where you can sign. In order to sign, you should not be an individual researcher, but a representative from your organization. And you need to have the authority of representing your organization. You will have a few fields to fill in. It's very short, I have to say, and that's it. But very importantly, you commit your organization. So you need to have the authority from your organization. So likely there will have been discussions within your organization at the level of the rector's office to decide or not to sign the agreement. Thank you. Ну, я проходив цю процедуру, тому якби і без можу і перекласти, і трошки пояснити. Заходите на сайт CoARA. Сайт CoARA, посилання на нього є в оголошенні, яке вам надіслали з міністерства. Або просто вводите CoARA і одразу знайдете. Там сторінка agreement. Буквально кілька строчок слід заповнити, але не можна заповнювати індивідуальним дослідникам. Ще раз, можна заповнювати тільки інституціям, університетам, дослідницьким установам і так далі. Хто може бути представником цієї установи? Тобто ви повинні всередині вже між собою домовитись. Тобто якщо ви, як ректор чи будь-хто, вносите дані, ви повинні бути впевненими, що вам довірив університет це зробити. Як довірив, це вже проблеми всередині вашого університету. Чи неформально, чи через вчену раду, чи, тобто тут повністю покладається CoARA на вас. Але не просто ви вирішили, що ця ініціатива вам підходить, ви завкафедрою, мовно кажучи, і ви підписуєте. Тобто, якщо ви підписуєте від імені університету, то весь університет береться реалізовувати цю ініціативу, приєднуватись до цієї ініціативи. То весь, як мінімум, ректор повинен бути в курсі і дати добро. А там дуже просто, реально 3 хвилини і на самому сайті йдеться підписання. Тільки ви будете підписантом не одразу, а ще проходить там кілька днів, перевіряється самої CoARA, щоб підписант був справжнім. Тобто, що справді такий університет існує, тобто дивляться, чи є його сайт і так далі. Тобто, уходить від кількох днів до тижня на цю верифікацію. Так, наступне питання. Could you provide the website? Це вже... І тут же відповідь вже... от Григорій Мазалевич, представник Міністерства освіти і науки України. Jean-Emmanuel, question from
Григорій Мазалевич, the representative of Ministry of Education and Science of Ukraine. Jean-Emmanuel, can you hear? Yes. Question is, or you can read in the chat. Can you recommend adding one of the European experts to the working group of the Ministry of Education and Science of Ukraine on updating the procedure for evaluating the scientific activity of higher education institutions and scientific institutions? Okay, so I'm not fully clear if the question is for the ministry to participate in the coalition activities working group, or if you are asking if there would be value to have experts participating in a working group that already exists at the level of the Ministry of Education. If the question is the first one, the coalition is expected to bring together universities, research funders, and potentially agencies, national agencies that are involved with research assessments, but not the national authorities, the ministries themselves. Because there is another forum to discuss this, which is the ERA forum in particular. So if it's the first question, my answer would be not necessarily. The idea is to really have the individual research organizations participating in the coalition. Wait, Jean-Emmanuel. Yep. Пане Григорію, ви ж чуєте, да, відповідь? Пане Григорію Мазалевич. Okay. Here, but can't speak. Ну, якщо коротко для всіх, то КоАРА не передбачає участь безпосередньо Міністерства освіти, ну, різних країн, Міністерства освіти, як би вони називалися, КоАРА не передбачає пряму участь як підписантів. Тобто покладається в першу чергу на підписантів, на університети, дослідницькі установи і так далі. Але це якщо в одному ключі розуміє Jean-Emmanuel, він зараз продовжує. Jean-Emmanuel, continue, please. Yeah. So if the question is my second interpretation, so if the question is about recommending or not the participation of European experts into a working group of the ministry in Ukraine. Probably this is correct interpretation. Yeah. I think this is it. I would only highly recommend indeed to do this, and you could contact us if in case you need to identify experts. We could make some suggestions. The best, I think, would be to be in contact with the coalition and to ask the steering board to recommend experts who could help the work of the ministry. This would be my suggestion. Окей, пане Григорію, отже, Jean-Emmanuel дуже рекомендує це зробити, тобто запросити європейських експертів до робочих груп нашого Міністерства освіти і науки. Для цього міністерству варто, ну, при бажанні звернутися до коаліції, і вони з радістю підберуть, запропонують таких персон, таких експертів. Please don't hesitate to contact me for this, to follow up. Also for any question you may have later on. No? I will be in touch with Grigory, with the representative of ministry. He apologized that he can't use microphone and camera, but he understands everything, and he will be in touch. So
It's okay. Ще питання, колеги? I'm sorry, may I ask the question, Taras Shevchenko National University of Kiev. Would you share with us a little bit more information on their procedure for evaluation? So, for example, let's say we decided to sign the agreement and be among the other universities and countries which also join this activity, and will the CoARA share with us the common practices, or we have to introduce our own practices based on their open science and other initiatives? Mm-hmm. Thank you. Yes, very good question on the link between the changes in your organization and the coalition. When you sign the agreement, you commit to 10 commitments and within the frame of 10 guiding principles. But the agreement doesn't indicate how you should implement these commitments. This is really left to your decisions. And the coalition is there to help and to be able to exchange practices and identify good practices, if not best practices, with other research organizations throughout Europe and elsewhere. So it will be a place where to exchange, where to gain knowledge. There may be some guidelines and toolkits developed by the coalition, potentially recommendations, but you will be the ones implementing changes, and you will have the responsibility, and nothing will be imposed on you. You remain autonomous with your assessment processes. I hope I answered your question adequately. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. I understood, but in this case, if we sign the agreement, how often do we need to report on their implementation, and who will assess the success, or what is the main purpose behind of this agreement? Just to start some changes, or really implement some common tools, as you mentioned, on recommendation of the best practices? Indeed, the objective is effectively to implement changes, implement reform criteria and processes. And for this, you can benefit from the exchange with the other coalition members. When it comes to monitoring and follow-up, it is primarily based on trust. So there will not be an organization looking at you every 6 months or a year or whatever to see how you implement and what you implement. It will be based on your self-declaration. And as you can see in the agreement, it is foreseen that after 1 year after signing the agreement, it is expected that your organization has already entered into a process of reform, not yet having achieved any change, but having started the process. And the way this will be monitored is you to self-declare where you are in the process. And then another milestone will be 5 years after signature. There, it is expected that your organization will indicate where it is in the reform, and it is expected that after 5 years, a university having signed will have revised its criteria and assessment processes, and these new criteria will be in line with the principles and the commitments in the agreements. And this will have benefited from the help of the work of the coalition and the good practice, best practice guidelines, recommendations prepared by the coalition in the coming months and years.
Thank you very much. Thank you. You're welcome. I will translate in brief. Отже, дуже так декілька моментів. Питання було, хто буде контролювати, як буде контролюватись з боку КоАРА отой шлях кожного університету, якщо він підпише цю угоду. Відповідь Жана Емануеля, що все в даному аспекті все базується на довірі. Тобто не буде інституції за вами закріпленої, яка раз на півроку чи на рік буде вас перевіряти, що ви зробили чи не зробили. Тобто тут кожен університет сам визначає і шлях, і темпи. Лише от ті два дедлайни, які озвучувалися, лише вони існують. Тобто через рік після підписання ви маєте почати шлях і через 5 років вже показати, де ви на цьому шляху. Все, далі залежить від внутрішньої університетської автономії, як ви будете рухатись і що конкретно ви будете впроваджувати в себе. Ще питання, колеги? Question from previous prepared questions. What benefits will my university receive by signing the agreement? Mm-hmm. So the signing of the agreement is first a way to signal that your organization would like to undergo some changes in the way it assesses, in particular, its staff, its researchers, and its research. So it's first signaling. And then the direct benefits is that by signing the agreement, your organization is entitled to join the coalition. And the coalition, as I explained, will work with working groups in which there will be exchange of knowledge, exchange of practices, and building together good practices and recommendations. So really operationalizing the changes that are foreseen in the agreements. Що отримує університет, підписавши угоду? Було питання. Відповідь, по-перше, підписуючи угоду, університет сигналізує своє прагнення до цих реформ. По-друге, підписавши угоду, університет отримує право, ну і фактично це автоматично, приєднується до коаліції, а завдяки приєднанню до коаліції фактично отримує всі можливі механізми підтримки коаліцією, тобто КоАРА, от всіх кроків по реформуванню всередині університету, консультування, участь в робочих групах і так далі, і так далі. And if I may complement the answer, important to know that now in the coalition we have many universities. Some have already undergone some form of reform. I'm thinking of, for example, University of Ghent in Belgium, University of Maastricht in the Netherlands, or other universities or research centers. So they have already gone through changes, and other members of the coalition can benefit from the learnings from these organizations. І в коаліції зараз дуже багато університетів, і низка з них, як університет в Генті, в Бельгії, вже багато, ще до підписання угоди, вже реформували свою систему, тобто у них вже там багатий досвід, і в рамках коаліції отакі університети, які вже на шляху реформ, то вони діляться цим досвідом з тими університетами, які тільки от мають намір вступити на шлях реформування оцінювання. Thank you. Ще питання, колеги?
Питань нема. There is no question for this moment. So, thank you, Jean-Emmanuel, for your time, for your presentation. And one more question. Yes, Is participation in CoARA is free of charge? So, very good question. There is no membership fee to participate in the coalition. I said earlier that the funding of the coalition is expected in particular to come from the Horizon Europe Framework Program with a call that is being published, and we hope with funding that will be available by mid of next year, quite significant funding to support the work of the coalition. So for the members, I repeat, no membership fee. However, what will be important is that each signatory has resources to participate in the working group. So in-kind staff to participate in the debate, in the discussions, in the work of the working groups. This being said, we also will publish a call under Horizon Europe to support changes, transformation in universities, in particular on research assessments in the widening countries. And this will be part of the European Excellence Initiative. Якщо коротко, то безкоштовно, членських внесків немає. Більше того, вони, як я казав, через Горизонт Європу планують це фінансувати. І ще будуть коли саме на цю ініціативу через Горизонт Європи. Тобто навіть навпаки, не те, що самим не платити, а ще отримати фінансову підтримку від Горизонт Європи за участь в цьому реформуванні. So, as I can see in our chat, thank you from different universities. So, really, thank you, Jean-Emmanuel. Дякую всім учасникам, дякую за ваш час, дякую за інтерес. Ну, я думаю, ви будете бачити про цю коаліцію все більше і більше в українських засобах масової інформації, не тільки в українських, так що продовження буде. Дякую всім. The presentation is finished. So, last word to Jean-Emmanuel. Last word will be to thank you for your attention, for your commitment, your interest in research assessment, which is a central element of the research and innovation system. And of course, the last word will be to wish the best for you for this end of year in a very difficult situation, very difficult context. So best of luck with all your work and yourself as well. Jean-Emmanuel дякує і бажає цей важкий час цього кращого кожному з нас. Нам це не завадить. Дякую і до побачення. Thank you and Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Thank you.